Singo mukama teyali naffe twandibuze fenna. Singo mukama teyali naffe bandichulize fenna ne tugwawo. Yatuwonya ebingi Ebizibu byonna ebyo ne tugwawo. Yatuwonya ebigezo byonna ebyo ne tubivaamu. baali baswakidde Bonnabo omukama n'awaguza. Singa omukama teyali naffe twandibuze fenna ne tugwa. Singa omukama teyali naffe banditumize fenna ne tugwawo. Dear brothers and sisters joining us on Rubaga Cathedral Facebook, we welcome you to today's Eucharistic sacrifice, and we'd like to continue to pray for our sick brothers and sisters and all who have departed. Our theme today goes, in faith we are conquerors with Christ. In faith we are conquerors with Christ. Once again, we'd like to wish the brothers of ours in the Muslim community a nice Eid Adha. In his encyclical letter on fraternity and social friendship, Fratelli Tutti, number 3, Pope Francis gives us an example of St. Francis of Assisi, whose openness of heart knew no boundaries and transcended differences of origin, nationality, color, or religion, encouraging us Christians to treat Muslims as our brothers and sisters in the faith. Of course, not forgetting the fact that we have one forefather, that is Abraham. So in this faith, we want to wish our brothers and sisters a nice Eid Adha. Yes, in faith we are conquerors with Christ. The impressive scene of the crossing of the Red Sea is of great help to us to better understand the wonders that God has worked in redemption, which includes the liberation of the Jews accomplished with a powerful hand despite the efforts of the enemies. We too have been freed from sin with the gesture of power, the resurrection of Jesus, which, however, comes after the extreme humiliation of the death on the cross. We must therefore nourish the same sentiments as Israel. Israel saw the mighty hand with which the Lord had acted against Egypt, and the people feared the Lord, just like we have heard in the first reading. And the fear of God is precisely the supreme respect, obedience, and love for God. But I would like to emphasize another aspect. The same realities can serve life and death. And everything, if we are united with God and cooperate with Him in good, then we can become conquerors with Christ in faith. Here, the sea for the Israelites is a safe path, a wonderful protection, a wall on the right and on the left. For the Egyptians, on the other hand, is a water of destruction. We will see the same thing repeated during the journey in the desert. Snakes will be instruments of death for the Jews, but the bronze serpent raised on a rod becomes an instrument of life, as we read in Numbers chapter 21, verses 4 to 9. In this way, we become aware of the power of faith. Things can serve good and evil, but adherence to God is essential. Peter will walk on the water as long as he trusts in the Lord, as we read in Matthew 14, verses 22 to 33. In reality, it is Jesus who transformed the bitter water of his passion
into living water for our salvation. So, dear brothers and sisters, death and life are intertwined. It will be the death of the Son that will give us the life of children of God. On our part, Jesus Christ assures us in today's gospel that when we do his will, then we shall, in addition to becoming children of God, become his sisters, brothers, and mothers. Today's readings describe to us what doing the will of God means. That is to say, to remain steadfast in the faith. And this is the victory that conquers the world, faith. Aboganda abagara tuwulidde amasomo gaffe nga gali nnyo ku kukkiriza, nti mu kukkiriza tuwangula wamu ne Kristo. Mu ngeri y'emu twagala nnyo okulisa bannaffe abasiraamu abakuza Idi. Papa Francis yatuwa ekyokulabirako eky'omutuukirivu Francis owa Asiisi eyalaga omutima gwe okubeera nti gwali muggule eri abantu bonna nga teguliiko bisaakaate oba baddiini ki oba bamawanga ki. Kaakati n'atukubiriza bulijjo okutwala bannaffe abo abasiraamu nga baganda baffe bannyinaffe mu kukkiriza, kubanga tulina jjajjaffe omu mu kukkiriza ye Ibulayimu. Awo no tubakulisa okutuuka ku Idi ya Adduha. Ye tulina mu kukkiriza kwaffe okunywera okusobola okuwangula wamu ne Kristo. Amasomo gano kigabaddeko. Essomo lino erisooka litulaga Abayisirayiri nga bayita mu nnyanja emyufu, bagiyitamu bulungi nnyo, nga amazzi gennyini gafuuka ebisenge ebibataliza. Taani we yatuuka ey'aba Misiri, ate Musa n'akuba omuggo bw'ati ku mazzi ne gaddayo, bwe batyo ne bazikirira mu mazzi. Era ku mulundi ogwo nga tuwulidde mu ssomo erisooka, Abayisirayiri baamanya omukono gw'Omukama. Omukono gw'Omukama gwabalwanirira ku olwo. Era ekikakafu kiri nti naffe nga tuli ku muyaga guno ogwa COVID-19 n'ebitusoomooza byonna, omukono gw'Omukama gutulwanirira. Kyetwavudde tuyimba oluyimba olwo nti singa Omukama teyali naffe twandibuze. Naye Omukama ali naffe ne mu kiseera kino. Kaakati ffe kye tulina okukola kwe kukola ekyo ky'ayagala. Kiye paati yaffe, kubanga Yesu agambye mu Vvanjiri nti ababakola ky'ayagala be bannyina, be baganda be, era be bakadde be. Awo nno tunyiikire mu kukkiriza, kubanga obuwanguzi buli awo okuwangula awamu ne Kristo. Omukama abeere nammwe.